নমস্কার, আমাদের কথা ইউটিউব চ্যানেলের আরও একটি ব্লগে আপনাদের স্বাগত। সম্প্রতি সংগ্রহশালা দিবস উপলক্ষে ভারতীয় সংগ্রহশালা কলকাতা প্রাচীন প্রত্ননিদর্শনের ওপর একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। সেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল মহাস্থানগড়ের প্রাচীন একটি শিলালেখ, যেটি ভারত তথা বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে, অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ নথি। সেই নিয়েই আজকের এই ব্লগ। অর্থাৎ আমরা এই ব্লগে জানার চেষ্টা করব যে সেই শিলালেখে কি লেখা ছিল, বাংলার কোন ঘটনা, কোন সন্ধিক্ষণের সাক্ষী ছিল সেই শিলালেখ। সম্প্রতি অর্থাৎ গতকাল শুক্রবার 27শে মে ভারতীয় সংগ্রহশালার একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। সেই আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনশিয়েন্ট হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচারের অধ্যাপিকা সুস্মিতা বসু মজুমদার। তিনি এই শিলালেখ সম্পর্কে একটি বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই বক্তব্যটাকে সহজ ভাষায় আপনাদের কাছে তুলে ধরার জন্য আমরা সচেষ্ট। তো আমরা যেটা জানতে পেরেছি সেই বক্তব্য শুনে, আমি গেছিলাম সেই সেমিনারটা অ্যাটেন্ড করার জন্য। সেখানে আমি যেটা জানতে পেরেছি যে সেখানে এটা জানা যাচ্ছে যে সেই শিলালেখ থেকে দুটি শহরের নাম কিন্তু পাওয়া যায়, একটি পৌন্ড্রনগরা এবং অপরটি ওয়ারি বটেশ্বর। এই দুটি খুবই বর্ধিষ্ণু শহর ছিল এবং এই যে পৌন্ড্রনগরের শহরের কথা বলা হচ্ছে এটাই কিন্তু মহাস্থান। এবং এই মহাস্থান শহরটি গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব 3য় শতাব্দীতে। 4র্থ শতাব্দীতে এর কোনো অস্তিত্বের খবর পাওয়া যায় না। খ্রিস্টীয় 3য় শতাব্দীতে এই শহরটি গড়ে উঠেছিল। এই শহরটি ফোর্টিফাইড ছিল, অর্থাৎ দুর্গ দিয়ে এই শহরটি ঘেরা ছিল। এবং এই শহরটি কিন্তু সবথেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, এই শহরটি কিন্তু একটি আরবানাইজড সিস্টেমে, অর্থাৎ আধুনিক আরবানাইজড সিস্টেমে গড়ে উঠেছিল। সেখানে সড়ক সহ অন্যান্য সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা ছিল এবং এই শহরটি কিন্তু একটি বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্রে মৌর্যরা গড়ে তুলেছিল। মনে রাখতে হবে, মৌর্যরা অবিভক্ত বঙ্গদেশে যেরকম তাম্রলিপ্ত শহর গড়ে তুলেছিল, ঠিক সেইভাবে মহাস্থানগড় বা পৌন্ড্রনগর শহর কিন্তু তারা গড়ে তুলেছিল। অবিভক্ত বাংলার প্রাচীনতম শিলালেখ হচ্ছে মহাস্থানগড় শিলালেখ। এর ভাষা প্রাকৃত, এর ডাইলেক্ট মগধী, এর হরফ ব্রাহ্মী। 1931 সালে 30শে নভেম্বর বাড়ি ফকির নামে এক ব্যক্তি মহাস্থানগড় প্রত্ন অঞ্চলের পাশ থেকে এই শিলালেখটি খুঁজে পান। এটি আকারে খুবই ছোট, মাত্র 6 লাইনের। এই শিলালেখটি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সেই সময় বঙ্গদেশে মৌর্য শাসন ছিল এবং দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের খোঁজও এই শিলালেখ থেকে আমরা জানতে পারি। মৌর্য যুগে বড় শহরের নামের পরে তে কথা বসত, যেরকম তাম্রলিপ্ততে, উজ্জয়িনীতে। ঠিক একইভাবে পৌন্ড্রনগরতে, অর্থাৎ এই পৌন্ড্রনগর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এবং একই সাথে রাজনৈতিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। বর্তমানে এই পৌন্ড্রনগর বা মহাস্থানগড় বাংলাদেশের বগুড়াতে অবস্থিত। মহাস্থানগড় বা পৌন্ড্রনগরতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল এবং এই শহরের ভিত্তি ছিল কিন্তু কৃষি ব্যবস্থা। এই শহরটি পুরোপুরিভাবে ফোর্টিফাইড ছিল, অর্থাৎ দুর্গ দিয়ে ঘেরা ছিল। পাশাপাশি এই শহরটি কিন্তু গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টীয় পূর্ব 3য় শতাব্দীতে। এবং এই ছাড়া যে আরেকটা শহরের খোঁজ পাওয়া যায় সেটা ওয়ারি বটেশ্বর, এবং সেটি সমবঙ্গীয় জনজাতি সেখানে থাকতো। এই সমবঙ্গীয় জনজাতিকে পাওয়া যেত ঢাকা এবং ফরিদপুর অঞ্চলে। এই শিলালেখটি আদতে একটি প্রশাসনিক নির্দেশ। বন্যার পরে ত্রাণ কার্য কীভাবে হবে সেটাই এই শিলালেখে বলা হয়েছে। এই শিলালেখে দুজন মহামাত্যের নাম আমরা পাই, একটি তালাডিনা এবং অপরটি দুমাডিনাসা।
শিলালেখ থেকে জানতে পারা যায় যে বন্যা হয়েছে সমবঙ্গীয় অঞ্চলে অর্থাৎ ঢাকা এবং ফরিদপুরে, এবং সেখানকার মানুষকে বলা হচ্ছে যে তারা যেন মহাস্থানগড়ে এসে ধান সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। কারোটোটায়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত ছিল। Respected ladies and gentlemen, welcome to Indian Museum Kolkata. We are really fortunate to have Professor Susmita Mujumder from the Department of AIHC, University of Kolkata, among us today. On behalf of the Director of Indian Museum, Mr. Arijit Dotto Chaudhary, I extend my heartfelt gratitude to you, madam, for accepting our invitation. Today she is going to talk on a very interesting topic, that is rereading the Mahasthangarh Brahmi Inscription. And after listening to ma'am, if you have some time, you can go and see this particular artifacts, because we are exhibiting the artifacts on the first floor of Indian Museum. You all can ask Charlotte. Charlotte can help you, everyone. So thank you once again, all of you, and Susmita Di, especially you, for accepting our invitation. And yes, you may kindly start. Thank you. So to talk about Mahasthan, here is Mahasthan, you can see, and it's a very important location. It's near Bogra, in Bogra district of Bangladesh, and it's very close to the Baran track, located close to the Baran track, and the Kotha river flows very close by. You can see this, and gradually I'll just talk about the site. The archaeological site of this Mahasthan was discovered much before the discovery of the inscription. So it was not the inscription which actually told us that Mahasthan is a very important site, or it's Pundranagar, but the archaeological site was indicated by Alexander Cunningham in 1879, and in 1907 excavations were conducted, which is very interesting. It was uncontrolled excavation by Mr. K.C. Nandi, who was the district engineer, not a professional archaeologist. But excavations were conducted in 1907. Then we come to 1929. 1929, for the first time, a framework of Mahasthan's history was established, and this was not done on the basis of the archaeological evidences, but on the basis of literary evidences. So different accounts were seen, Suansang's account and many other accounts, and on the basis of that, for the first time, a basic framework of the history of Mahasthan was prepared. Now, this is a very remarkable year, because once the history was prepared, this was the ground for the excavation. Now, the excavation started in 1929. And surprisingly, the inscription we are talking about did not come out from the excavated context. One would really expect that the excavations are going on, and in excavation somebody will find this inscription. But the inscription was found by one person, I'll come to him, Mr. Bari Fakir, who found it just on a mount, just like that. So, while the excavation was happening very close to the mount, this person found the inscription, but now, there were continuous inscriptions from excavations from 1934 to 36 by archaeological survey, and then again 1960, 61, 1988 onwards, continuous excavations took place, and finally we arrived to a situation that is 1993 to 1999. The French-Bangladeshi mission happened, and in this collaboration with Jafra Swasal and the Bangladeshi team, that we find that fantastic work has been done, and it's published. The best part is that we have not one, but 2 reports published. To this I will come a little later. Now, a little bit about Mahasthan. The advent of the modern power contributed to the construction of the city, that is Pundranagar. So Mahasthan is the same as Pundranagar. With this we have to remember. And the contribution of our inscription is immense, because this gave the evidence, other than Xuanzang's evidence of Punna Patanda, our inscription actually has the word Pudanagalate, that is Pundranagar. So
So this actually confirmed and corroborated that this place, Mahasthan, is none other than Pundranagar. So this is what we have to remember right now. So the city developed as a regional center from at least 4th to 3rd century BCE. That is what the excavations mention. That when we went through the excavations, the reports, etc., we find that before 4th century BCE, we do not have much. So the site did not have any development till 4th century BCE, which can be remarkable, which can be marked as remarkable and can indicate that it was an urban center. So we have to remember, before 4th century BC, we are not having anything in Mahasthan. The site was selected and quickly built up in 3rd century BC, which is very surprising. There is no site and immediately an urban center is coming up in 4th, 3rd century BC. The question is why? We will come to that later again. So it was very reputed for agriculture. Of course, we know it's a very fertile tract, so it will definitely have a good agricultural produce. Again, this thing you have to keep in mind because we will be interrogating it. Now, the landscape and human interventions. There was nothing before 4th century BCE, so of course there will be a lot of human intervention because immediately you get fort, immediately you get very good agricultural implements, etc. So you get a rampart, fortification wall, artificial ponds, rice, adi, etc. Now, this actually shows that a lot of human engagement is taking place. Suddenly, due to some external cause. So, is this urbanization a secondary urbanization happening due to the Mauryan extension? We will come to that. High level of agricultural fertility, sophisticated agricultural practices, and so on and so forth. This you can see. Now, very quickly I will come to the inscription, but before that, 2 reports have come. The French-Bangladeshi team which worked has not only published 1 but 2 reports, the first interim report and the second interim report. First one was published in 2001 and the second was published in 2017. Here is the inscription. So now we have come to the position where we have started interrogating our record. So when we first saw this inscription, we had an idea in mind that it will be a large one. But here, to us, and the color of the inscription in the photographs is this. Whereas those who have seen, they know very well that the color of the inscription is not this. So, how does it matter actually? To that I'll come a little later. See, when I saw the Indian Museum display, it was a surprise, a shock, both because it is a very small inscription and a very beautiful one as well. And the shape of the inscription is also enigmatic. You know, like its shape, some people say it's like a board generated from the agricultural produce. Money was not given for mass distribution, only for grave emergency. So Atyayika, money was given, released. But who will make the assessment? An urban center, you have fortification walls, a rampart, excavation has happened, and Mustafizur Rahman has done this fantastic excavation, and we get lot of coins from Bari Bateshwar, very good silver coins, and on the silver coins you get lobsters, you get hilsa, and you get elephants and so on and so forth. So Bari Bateshwar is a fascinating site, you know, and of course here if the floods have come, you definitely need relief measures, you know, and you can see a lot of punchmark coins issued here. Now coming to the question of Atyayika, that is emergency, urban, between the urban and the rural space, you know, hierarchy is just a hierarchy. The nodal point on the junction like Sogora may reveal features of urban center, but it's not, because it's just a junction from where things are to be sent to the nodes, the nodal centers. In Varendra, there are 2 urban centers, Mahasthan and Bangarh. So, Mahasthan is located close to Magad, of course. So, the collection and distribution of agricultural resources from Mahasthan, its pivotal position, famine relief operations indicate that it as a nodal point of settlement locality, which again consisted of a network of local settlements. There were several local settlements, and this was the nodal point. Mahasthan was, of course, the nodal point. And when we look at Mahasthan as an urban center, the political linkages,
It's of course an urban settlement with enclosed area, core space in settlement locality, massive fortification. You can see the size of the fortification, and it's surrounded by crop fields, so the agriculture is very good there. On southwest and parts of north, it's surrounded by a moat. So the fort is surrounded also by a moat. It's very safe, and the Kotha river is guarded in guarded its eastern and northern flanks. Nature of the settlements in this core and outside the core may not have been substantially different. The only